p.m. when my friend woke up that he was called by his sister who lives just in the area. Okay. And then after that, he called our neighbor here, who is just by us here. Okay. So we all came out with the worry of what was happening. So all of a sudden, we saw the water coming bit by bit. Okay. And gradually, the water was going to a height that was unimaginable. Okay. So he went with his two kids and left the place. So the water went to a level. My friend also left with his two younger brothers. But the level now the water had gone to, they could not come back. So I remained with his wife here in the veranda, and then the water escalated to a high level that no one could cross here. How deep was the water? Very deep, covered the fence. I could be lost in the water. So you could say it was over 6 meters deep. Over 6 meters deep. Right. So after you saw the water, what did you do? Was there any loss of life, and how did you survive? Well, we were on the railing with some other people who came from the other side to seek rescue. So on the railing, the water got to a level up to our chest. So we couldn't but destroy the roof of the house, as you can see, and then climb the top of the roof. That is where we had to stay for a few hours until we had some people who came with ropes, and floaters to rescue us. So how will you describe the situation right now? Disaster. Serious disaster. As you can see in the images, we lost all our belongings, and we are really hoping to have help from outsiders, but we've lost everything. Okay. And how many people will you say approximately that were affected by this flood? Hundreds of people. Hundreds of people. Okay. And these are your friends? Yeah, here is my neighbor. Here is my brother. Okay. Right, brother, what's your name? My name is Ibrahim Matraoui. Ibrahim Traore. So how are you feeling today? Well, I'm feeling very bad. Okay. How will you describe the situation right here? We are just in front of your house or in front of the place where you live. Earlier, I saw you cleaning with a wheelbarrow. Yeah. Can you just explain to the world what happened? Well, about 5 o'clock in the morning, my sister called me that there is water coming, so people should be prepared. So luckily, I started to put some things up. When I told my friend that, let me take my younger brother up, then after I will come back. But when I took the bus up to return back, I cannot return, I cannot come back. So I just decided to come up the scene and wait for rescue. Okay. And how will you describe the rescue? How is it like in Guinea? Well, it's not that bad, but it was not easy. Yeah, it was not easy. Okay. So what will be your message today to anyone that will be watching your interview, to the outside world? Well, the only thing we said that we need help, that is all. We really need the help. But I've lost a lot of things, millions of things inside here. And do you have any other place to live right now? For now, no. For now, no, I don't have any other place. What's the plan? Sorry, I'm kind of like intruding into your private life, but what's the plan? The plan for now is to stay here for some time until I can get a place. Or if the government can help, no problem. But I get to stay here for some time. Je dirais par rapport vraiment à ce tragique événement, hier, nous, on a été interpellés par un bon nombre de populations. Aussitôt, nous nous sommes attelés à venir au secours vraiment de nos paisibles citoyens. C'est ce qui fut fait pendant toute la journée d'hier. On était vraiment sur le terrain avec nos équipes pour vraiment soulager nos populations. Okay. Par rapport à cette situation d'inondation qui a vraiment causé d'énormes problèmes à nos paisibles citoyens, à savoir vraiment, heureusement, on n'a pas perdu vraiment par rapport aux ressources humaines, il n'y a pas eu de décès, mais des dégâts matériels ont été constatés. Okay. Il y a eu vraiment des clôtures qui sont
cassées, et ainsi de suite. Donc sur ce, cela aussi est dû vraiment à la construction anarchique parce que la zone qui est impactée là, c'est la rivière, le Marigot, c'est les bras de mer qui sont impactés. Donc de ce fait, nous en tant que l'organe vraiment qui interpelle, on interpelle vraiment l'autorité à non seulement trouver solution face à ça, s'il faut même déguerpir et puis comment dirais-je, dédommager ces populations pour ne pas que vraiment une telle encore drame se produise dans l'avenir. Donc voilà, en résumé, cette situation vraiment doit interpeller l'État en question. Surtout, nous interpellons aussi le chef d'État, le colonel Mamadi Doumbouya, de venir vraiment au secours vraiment de ces populations parce qu'ils réclament maintenant là, la population réclame le soutien moral et financier. Donc, en un mot, quand je prends la parole, vraiment, nous sommes vraiment touchés par l'événement, mais comme c'est la volonté aussi de Dieu, rien ne peut aller au-delà de ça. Donc, c'était ça que je voulais rajouter. Je vous remercie. Ok. Vous avez inscrit combien de victimes ou bien il y a combien de victimes? Est-ce que vous connaissez l'inondation a causé? How far is the damage? Ou bien... Hier, quand même, le nombre de naufragés, par exemple, qui étaient admis au centre de santé, par exemple, de Maneah hier ici, il y avait 52 qui étaient admis dans l'urgence. À l'hôpital préfectoral aussi, jusqu'à 15 heures hier, il y avait une centaine là-bas. Parce qu'à l'hôpital central de Coyah, Coyah aussi fournissait les gens, Coyah fournissait, Maneah aussi, le fait qu'ici était vraiment encombré. Les restes maintenant des naufragés partaient maintenant à l'hôpital central. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes sur ça comme ça là sur le terrain, afin vraiment de connaître réellement le nombre de personnes impactées. Parce que hier, on a les chiffres, mais on ne peut pas déclarer réellement maintenant là le nombre exact des populations qui sont impactées directement.